Tarehe 19 mwezi Februari mwaka 2024, mtazamaji popote ulipo, ninakusabahi nikitumai kwamba Jumatatu yako imekuendea vema. Hujambo na karibu. Hizi ni taarifa zetu za upeo wa TV47. Tumekuandalia taarifa kemkem, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Rais William Ruto ameongoza kikao cha mawaziri na wajumbe wa chama tawala cha Kenya Kwanza, huku akipigia debe miradi ya maendeleo. We have the numbers, both in the Senate and in the National Assembly, to assist us to change Kenya. Polisi huko Juja, kaunti ya Kiambu, wamewakamata washukiwa 4 wa wizi wa kimabavu kwa madai ya kumuua mlinzi na kuiba mizigo pamoja na vileo kutoka kwenye klabu moja eneo hilo. They began executing their heinous act. The police were able to move in. Maafisa wa upelelezi jijini Nairobi wanachunguza kile kinachodhaniwa kuwa mtandao wa biashara haramu ya watoto baada ya watoto 16 kuokolewa kutoka nyumba moja ya kupangisha katika eneo la Soweto, Kayole. Nikamuuliza watoto ni wangapi, akasema wamefika 60. Mtazamaji, imegonga saa 1 juu ya alama. Karibu kwenye taarifa zetu. Mienye wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara Nyiroda Nyamai. Na tunaanza na taarifa kuwa washukiwa 4 wa wizi wa kimabavu wanaohusishwa na tukio la wizi kilichofuatia kifo cha bawabu katika eneo la burudani, eneo la Kimbo Juja, wamekamatwa na polisi. Kamanda wa polisi kaunti ya Kiambu amefichua kuwa 4 hao wamekuwa wakiandamwa kunradhi na maafisa wa polisi kufuatia malalamiko ya ongezeko la visa vya wizi katika maeneo ya burudani. Awali TV47 iliangazia taarifa ya wizi 4 ambao walikuwa wakitekeleza wizi wa kulenga maeneo ya burudani Juja na Ruiru. Mwige William na maelezo zaidi. Jumatatu, polisi katika kaunti ya Kiambu waliokamata washukiwa 4 wa wizi wa kimabavu wanaodaiwa kulenga maeneo ya burudani na kuiba vileo vya bei ghali. 4 hao walikamatwa walipokuwa wakitekeleza wizi katika eneo hili la burudani lililoko karibu na kambi ya maafisa wa GSU. So watu wale mnikiangalia mmoja wao naona ni jamaa huaga anacheza puru hapa kwangu. So ni mmoja ni customer hapa, so ni watu ambao wanajua vile kitu wanafanya. Ndio nikiangalia naona jamaa mmoja kama nilikuwa nimemwona hapa usiku kabla nitoke. Every information that this is the place they intended to attack. So as soon as they began executing their heinous act, the police were able to move in, and you can see the results of that stakeout. 4 hao wanahusishwa na mauaji ya bawabu, ikiripotiwa walimuua mlinzi katika eneo hili la burudani usiku wa manane walipokuwa wakitekeleza wizi huo. I know there's a fatality that has happened this morning, and it's been caused by this gang. The murder weapon is right there. Kulingana na kamanda wa polisi kaunti ya Kiambu Michael Mushiri, polisi wamekuwa wakiwawinda wahalifu hao kwa muda baada ya visa zaidi ya 5 vya wizi kuripotiwa katika maeneo ya burudani. These people using crude weapons, they are able to attack the management and steal alcoholic products. We can see there are sacks there where they are able to stuff these products. Awali TV47 iliripoti visa vya wizi vilivyohusisha watu 4 walionaswa na kamera za CCTV, huku wakitumia magari ya muundo wa Toyota Voxy wakitekeleza uhalifu huo. The same group of people using the same resources, motor vehicles, and same methods of access, gaining access, and infiltrating, of course, our penetrating our security measures. Sasa tuseme wametupeleka hasara ya takriban milioni 3. Yule stock nilikuwa nimeweka hapa kwa hiyo counter ilikuwa roughly 3 point somewhere. Yeah. Na ningetaka kusii wale watu wote wanaweka biashara hapa wa invest in technology. Na wakiweka technology wanakuja wanajulisha wale vitengo wa serikali wale wako hapa.
Panda huko. Mwege William, TV47. Asante sana Mwege William kwa taarifa hiyo. Na tukizidi kukutaarifu ni kwamba maafisa wa upelelezi wa jinai jijini Nairobi wanachunguza kile kinachodhaniwa kuwa mtandao wa biashara haramu ya watoto baada ya watoto 16 kuokolewa kutoka nyumba moja ya kupangisha katika eneo la Soweto huko Kayole siku ya Jumapili. Natasha Wairimo na maelezo zaidi. Nasikia tu akisema sijui ni orphans, watoto mayatima. Sasa hapo siku nilisikia tu ni orphans, ambapo nilisikia tu akisema wengine sijui wanaokotwa wakiwa wamezaliwa wadogo. Baada ya afisa wa ulinzi wa watoto kuwasilisha ripoti kuhusu biashara hiyo katika kituo cha polisi cha Soweto, operesheni kali ilianzishwa na maafisa wa upelelezi wa jinai jijini Nairobi. Mzazi nataka mtoto, nimepoteza mtoto, nimepitia vitu nyingi kwa sababu ya huyu mtoto. So I expected nikuje polisi aniambie watoto wako hapa, mtu aone mtoto wake, upatiane rishiti yenye inaonyesha ni mtoto wako na usaidike, but hatujapata any help. Polisi hawajatusaidia. Ndani ya nyumba hii iliyoko eneo la Soweto huko Kayole, watoto 16 waliokolewa siku ya Jumapili. Hii ikiwa ni ishara tosha ya biashara haramu ya ulanguzi wa watoto. Tumeambiwa tungoje, lakini hatujaonyeshwa wale watoto. Tumeambiwa Wednesday. Kuanzia Wednesday ndio tuende tukaangalia watoto pande ya Mama Lucy Hospital. Kulingana na polisi, raia wa Tanzania mwenye umri wa miaka 54 hakuweza kutoa maelezo kamili kuhusu jinsi watoto hao walivyofika hapo na anadaiwa kuhusika pakubwa. Uchunguzi zaidi unaendelea huku mamlaka zikifanya kazi ya kufumbua mazingira yanayozunguka hali hiyo na kuhakikisha kuna usalama na ustawi wa watoto waliohusika. Natasha Wairimo, TV47. Asante sana Natasha Wairimo. Na seneta wa Kakamega Boni Khalwale amefungua rasmi kesi ya kashfa dhidi ya mfanyabiashara Cleophas Shimanyula almaarufu Toto kwa kusambaza maneno yenye uvumi pamoja na kashfa. Kupitia kwa mwanasheria wake Danstan Omari ni kwamba Khalwale anatafuta amri ya kumzuia Toto kwa madai ya kusema kuwa aliyekuwa mfanyakazi wake Khalwale hakufariki kwa kushambuliwa na ng'ombe kama ilivyosemekana hapo awali. Toto aliendelea kusambaza habari hizo licha ya kupewa saa 48 kuomba msamaha au kuchukuliwa hatua za kisheria kwa fidia ya shilingi milioni 200 kwa uharibifu wa sifa. We came before you after serving Mr. Cleophas Shimanyula aka Toto with a demand letter where we put it to him that unless he apologized within 48 hours, we will take stern action by commencing a civil suit before the Honorable Court, in which we will be demanding a sum total of 200 million shillings in form of compensation to our client, Dr. Boni Khalwale, the Honorable Senator of the people of Kakamega. He thought Dr. Boni Khalwale is among those guys who do demands and don't implement. We have filed, so we have lived to the expectation of what Boni Khalwale is. Number two, why did we file at the High Court? The amount of money Dr. Boni Khalwale is seeking, 200 million. The jurisdiction of a magistrate's court ends at 20 million. So that is why we have come to the High Court to file that matter there. Today, as a member of and a voter of Kakamega County, I'm so saddened and feel very bad on behalf of Mheshimiwa's children and wives. And I pray that in future, such things should not happen to any other person who's has worked hard to maintain his image, who has worked hard to attain what Mheshimiwa has attained. Tuelekee Meru sasa ambapo watu wawili wameaga dunia na mmoja kunusurika kifo baada ya kuanguka kutoka kwenye kreni iliyokuwa ikiwainua wakati walipokuwa wakipaka rangi nyumba ya ghorofa 6 eneo la soko la Makutano mjini Meru. Wawili hao walianguka chini kwa nguvu wakati mmoja wao alijinusuru kwa kushikilia dirisha ya nyumba hilo. Kamishna wa kaunti ndogo ya Imenti Kaskazini Ezekiel Chepkwony alisema uchunguzi umeanza, pia akiwarai wanaofanya kazi
wakazi eneo la ujenzi kuwa waangalifu. Ya leo tulikuwa na ajali ilitokea upande wa Makutano kwa mjengo mmoja ambayo yuko opposite Nevada. Kuna watu walikuwa na paka rangi kwa hiyo nyumba katika ghorofa la 4, na ile mashine wanatumia ya kupandisha na kuteremka ambaye ni crane ilikatika na watu wawili wakaanguka chini wakava hapo, lakini mtu wa 3 aliweza kusurvive. So it was an unfortunate incident ambayo haikutarajiwa, na my appeal to those who are doing construction to be very careful and take safety of the workers very seriously to avoid such an incident which occurred today. Building specifications ambaye mtu anafaa kuwa na gumboots, awe na helmet. It seems these people they don't have an helmet. It's the safety belt zile za kujifunga inaonekana hakuna. Kutoka Meru sasa tuelekee mjini Nakuru ambapo baadhi ya wakuu wa shule katika mji huo wameshtumiwa kwa kubuni njia za kukwepa mwongozo wa serikali kuhusu karo za shule ili kuanzisha malipo ya ziada. Licha ya Wizara ya Elimu kuwaonya wakuu wa shule dhidi ya kutoza karo za ziada, wanafunzi wengi kutoka eneo hilo walikuwa bado hawajaripoti kujiunga na shule kutokana na ukosefu wa ada na vifaa vinginevyo vya kufunzia. Baadhi ya wazazi na walezi walioathirika wamelalama kuwa ukosefu wa ada za shule na mahitaji ya malipo mengine yaliyofichwa yamewafungia watoto wao kwenda shuleni, kwani serikali inashikilia kuwa imejitolea kufikia 100% ya mpito wa elimu ya sekondari. Mimi kama mzazi nafinyika sana kwa sababu nikienda kupeleka mtoto shule kuna pesa zingine nakuta huko wameongeza lakini hasina receipt. Kama kuna pesa sinatakiwa siwe na receipt. Na kama hasina receipt, serikali ikuja iingilie, iangalie hiyo ufisadi kama ni mzuri kwetu kwa sababu tunafinyika sana. Katika shule, zile pesa tuliambiwa zitolewe kabisa katika mambo ya tuition ya watoto kusomeshwa nje za mashule. Zimerudishwa katika shule kwa majina tofauti. Ukienda kwa shule saa hizi kuna kiwango almost ya 10,000. Ukilipa school fees bado kuna pesa, ukihesabu saa zingine unaambiwa shilingi 2,000, kuna 3,000. Ukihesabu hizo pesa zote zinakuja 10,000. Kama school fees ni 20,000 inakuja 30,000. Sasa tunashangaa ni PS ama ni cabinet minister hajatoa mwongozo dhabiti kwa mama principals wale wanasimamia secondary ama ma headmasters. Tunauliza CS Mwachovu na serikali yote na NAT na TSC wahusika ambao wamesimamia mambo ya shule, muweze kuangalia ule mpango mzuri, na hata hawa walimu wa JSS wamekuwa wakiajiliwa kwa contract, waajiliwe kama wafanyikazi wale wengine, walimu wale wengine permanent, ndiposa waweze kuwa wakipata mshahara ile ya kutosha. Na viongozi kutoka kaunti ya Embu wameelezea hofu kufuatia ongezeko la idadi ya visa vya saratani vinavyogunduliwa katika awamu ya mwisho kutokana na kutogunduliwa kwa visa hivyo mapema. Akizungumza katika mazishi kunradhi ya Sara Nyawera ambaye alifariki kutokana na saratani ya matiti, gavana wa Embu Cecily Mbarire alibainisha kuwa kaunti hiyo imeungana na kaunti ya Kirinyaga kushirikiana na wataalam ili kupunguza idadi ya visa vya saratani. Is indeed the biggest killer that we have in the country today. And when cancer hits a home, it takes away a lot from the people of the family. It takes away peace, it takes away joy,
It takes away lots and lots of resources. And sometimes cancer has even caused conflict in families. And so as a county, we take this disease very seriously. We do have a cancer center, but of late, since December, we have a big challenge because our oncologist was from Cuba. And when we advertised to replace her, we could not get an oncologist because there are also very, very few in the country. So we've had to get into a partnership arrangement with Kirinyaga, where we'll be using the same oncologist, anakuja pande Embu a couple of days, anakuwa Kirinyaga a couple of days. Hii ugonjwa imesambaa sana. Na ukienda upande yote ya Manyata saa hizi, all the harambes zile katika desk yangu ziko na mtu ambaye is suffering from the same disease. It is a high time while tunapanga maneno nationally, hii nyumba yetu ndogo tukae chini tuweze kuongea, tuone vile we can even roll out a campaign ya kuhakikisha we are able to reach even those ones when they don't have means and they don't have ile uwezo inaweza saidia wao. 14 dakika zimekatika mtazamaji, baada ya saa 1 jioni saa za Afrika ya Mashariki. Tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali, salia papo hapo. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. Na safari hii katika Mfahamu Kiongozi tutakuletea viongozi aina mbalimbali. Nikuwe na Nisani kama 10 na pia nikuwe menua minibus. Minibus niko niwa. Kushinda unaangalia simu ya mzee, soma Biblia ama ingia kwa washroom ujisugue mpaka nimetoa hivi. I don't know whether any of my children would want to get into the political field. Sijajua bado. Kila Alhamisi saa 1:30 kuendelea. Join us on a journey through the concrete jungles and rising skylines, where every beam, every nail, Karibu tena mtazamaji, shukrani sana kwa kuzidi kufuatilia taarifa zetu. Nizidi kukutaarifu. Rais William Ruto hii leo ameongoza kikao cha mawaziri na wajumbe wa chama tawala cha Kenya Kwanza mjini Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, huku akipigia debe miradi ya maendeleo na kuwarai viongozi kufanya kazi kwa pamoja. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru alihudhuria kikao hicho na kuandaa taarifa ifuatayo. We've had a number of challenges, a few of them, but also to appreciate that all the challenge, but I just pleading for some understanding, was done early January, turned very bright light at the end of the tunnel now. I want to urge you that let us not waste this moment. It is a moment when we have a manifesto that I believe, if implemented and when implemented, it can transform Kenya. We have the numbers, both in the Senate and in the National Assembly, to assist us. I know there is always a temptation to do what politicians do,
and that is to focus at the next election. I want to urge you, let's do what leaders would do. Let's focus at the transformation of our country, and let us focus at what contribution we can make to change the destiny of our country by focusing on the next generation. The former Prime Minister Raila Odinga, in his rightful place as a Kenyan, if he has offered himself for an international job, the people of Kenya are obligated to support Raila Odinga as a Kenyan. Yes. He's not going to the AU as leader of ODM or a